Coming to the next part, formation of differential equation. Solution എങ്ങനെ എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ കണ്ടത്. ഇനി സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ട് DE കണ്ടുപിടിക്കുക. So given solution, what is its differential equation? ഏത് differential equationന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട്. സോ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് DE എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ തന്നിരിക്കുന്ന സൊല്യൂഷനിൽ എത്ര ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കണം. ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ വിച്ച് വി ക്യാൻ ഗിവ്, അതായത് ABC അങ്ങനെയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കോൺസ്റ്റൻസിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ അത്രയും തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇഫ് ദർ ഇസ് 1 കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 1 ടൈം, 2 കോൺസ്റ്റൻസ് 2 ടൈംസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിൽ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വരും. ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു y ഡാഷ് വെച്ചിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ വരും, y2 ഡാഷ് വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ വരും. ഫ്രം ദിസ് എലിമിനേറ്റ് ദ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കിട്ടുന്ന DEയിൽ ഈ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് പാടില്ല. So the required DE will be free from arbitrary constants. So method അല്ലെങ്കിൽ procedure എന്ന് പറയുന്നത് identify the arbitrary constants in the solution given. അത്രയും തവണ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Eliminate the arbitrary constants so that the required DE is free from arbitrary constants. കിട്ടുന്ന DEയിലെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് പാടില്ല. ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. ഹൗ ടു ഫോം DE എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ കണ്ടു. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം. So form the DE representing the family of curves y equal to mx where m is the arbitrary constant. y equal to mx ആയി വരുന്ന സൊല്യൂഷൻ വരുന്ന DE കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ട് m is arbitrary constant. m എന്ന് പറയുന്നത് 1. സോ m മീൻസ് ഓൺലി 1 arbitrary constant ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. y equal to mxൽ there is only 1 arbitrary constant. So take y equal to mx. So differentiating for first time, y dash is equal to m into 1 which is m. So m എന്നുള്ള ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് y dash ആണ്. Therefore y equal to mx implies കർവിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. y is equal to m is y dash into x, or xy dash is equal to y, or xy dash minus y equal to 0 is the required DE. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, DEയിൽ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് വരുന്നില്ല. സോ എനിവേ using the equations of the above we have to eliminate the arbitrary constants. കിട്ടുന്ന DEയിലെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് പാടില്ല. And this is how we get xy dash minus y equal to 0. Another type of problem, form the DE. Formation of differential equation ആണ്. Representing the family of curves. സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് y equal to a sin of x plus b എന്നുള്ളത് എന്തിൻ്റെ DE ആണ്? ഏത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ്? ഇവിടെ എ ബി ആർ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം, എ ബി 2 ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ 2 ടൈംസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ലെറ്റ് us take the solution. y is equal to a into sin of x plus b. First time differentiating, y dash is equal to a constant, sin x plus b is cos of x plus b, x derivative 1, b derivative 0, function of a function rule. Now differentiating for the second time, a into cos x plus b എന്നുള്ളത് minus sin x plus b ആണ്, which is minus a into sin x plus b and minus a sin x plus b എന്നുള്ളത് y ആണ്, given y ആണ്, a into sin x plus b. So minus y എന്ന് കൊടുക്കാം. So y2 dash is equal to minus y and therefore y2 dash plus y equal to 0 is the required DE. കിട്ടുന്ന DEയിൽ ആർബിട്രറി എ ബി എന്നുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഇല്ല. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ DE for this y is equal to a sin of x plus b, y2 dash plus y equal to 0. So given differentiate ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ DE കോൺസ്റ്റൻസ് എലിമിനേറ്റ് ആയി പോകും. അങ്ങനെയും നോക്കാം. or else we have to eliminate the arbitrary constants from the equations available. Similar problem നോക്കാം. Form the DE.
representing the family of ellipses. Ellipses ne kurichu 11th il padikkunnundu. Two standard forms. Having foci on the x-axis and center is at the origin. Center at the origin aanu. Foci x-axis il aanengil what is the equation of the ellipse? Equation of the ellipse ennu parayunnathu x square by a square plus y square by b square equal to 1 ennulladanu. അതായത് ഇവിടെ family of ellipses എന്ന് പറയുമ്പോൾ it comes in this form and goes on where the foci is on the x-axis. So its equation is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. So for this form the DE naan. So there are two arbitrary constants, 2 times differentiate cheyanam. So first time differentiating 2x by a square 1 by a square constant plus 2y y dash by b square equal to 0. One derivative 0. Y square chain rule 2y y dash. Now that is 2 common aanu. So 2 into x by a square plus y y dash by b square equal to 0. 2 right hand side like kondu povaanengil 0 by 2 which is 0 again. Therefore we have x by a square plus y y dash by b square equal to 0. Idinnu a b constants undu. So let us try to bring it to the right hand side. Nokam. So y y dash by b square equal to minus x by a square or y y dash is equal to minus x b square by a square. So y y dash by x is equal to minus b square by a square ennu varum. Ivide constants thanne nirthi. We have differentiated only one time. One time differentiation നടന്നിട്ടുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സെക്കൻഡ് ടൈം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. സോ ഈ രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇവിടെയുണ്ട് എ ആൻഡ് ബി. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് അഗെയിൻ ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ആവുമ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻസ് രണ്ടും 0 ആയി പോവും. സോ എ ആൻഡ് ബി ആർ എലിമിനേറ്റഡ് ഡയറക്ട്ലി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും, ഡി ഇ കിട്ടും. സോ y y dash x മാത്രം കൊണ്ടുവന്നു because x is a variable, the rest are constants. So differentiating once again, so we have y y dash by x is equal to minus b square by a square ennu vannu. Now differentiating once again, onnum kodi differentiate cheyyam. Ivide y y dash by x nu parayumbo quotient rule ayi. So applying quotient rule, x into y y dash which is again product rule. So y y2 dash plus y dash into y dash, denominator into derivative of numerator. Numerator എന്ന് പറയുന്നത് product rule ആണ്. അപ്പോൾ y y2 dash plus y dash into y dash വരും, product rule, minus denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator which is 1 by x square, that is equal to 0. Right hand side constants ആണ്, derivative 0 ആണ്. So this is the required DE. ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം because there is no arbitrary constants. നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞു. So it is free from constants. അതുകൊണ്ട് അത് 0 ആയി, no constants ആയതുകൊണ്ട് this is the DE. എങ്കിലും ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലേക്ക് എഴുതി വെക്കാം. Or this is x y y2 dash plus x y dash square minus y y dash by x square is equal to 0. X square cross multiply ചെയ്താ right hand side 0 ആയി പോകും. So again x y y2 dash plus x y dash square minus y y dash is equal to 0 is the required DE for the given family of ellipses. Problem വായിക്കാം. Form the DE for the family of circles. Circles ആണ്. Touching the x-axis at the origin ആണെങ്കിൽ the figure will be of this form. X-axis നെ touch ചെയ്യാണ്. Family of circles. So we can see that x-axis-ൽ touch ചെയ്യുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് y-axis-ലാണ് വരിക. So any point on the y-axis is 0, a. So let 0, a be the center for the
given family of circles. ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ട്. So what is its equation? X minus 0 whole square plus y minus a the whole square is equal to a square. 0, a. അപ്പോൾ റേഡിയസ് a ആയിട്ട് വരും. So x square plus y minus a the whole square equal to a square എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ. Now ഇക്വേഷനിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം, 1 arbitrary constant ആണ്. അതുകൊണ്ട് 1 time differentiating throughout. So 2x plus 2 into y minus a, or instead of differentiating ഇത് expand ചെയ്തിട്ട് differentiate ചെയ്യാം. So x square plus y square plus a square minus 2ay equal to a square. A minus b whole square expansion. So a square cancelled. So x square plus y square is equal to 2ay എന്നുള്ളത് വരും, which is the required equation. അതിൽ a arbitrary constant, so we can differentiate one time. So 2x plus 2y y dash is equal to 2a into y dash. Differentiating throughout. 2 common ആയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും ഉള്ളത് കൊണ്ട് x plus y dash is equal to a y dash എന്ന് വരും. x plus y dash is equal to a y dash, and therefore what is a? Therefore a is equal to x plus y dash by y dash എന്ന് വരും. Therefore x plus y dash is equal to a into y dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ a is equal to x plus y dash whole divided by y dash എന്ന് വരും. So a എന്നുള്ള arbitrary constantന് ഒരു substitution കിട്ടി, some value that we can substitute in the family of circles. നമുക്ക് കിട്ടിയ x square plus 2ay ൽ substitute ചെയ്യാം. Therefore x square plus y square equal to 2ay implies x square plus y square is equal to 2y into a. What is a? x plus y dash by y dash എന്ന് എഴുതാം. aക്ക് substitute ചെയ്തു. Now y dash in the denominator, take it to the left hand side, cross multiply ചെയ്യാം. അപ്പോൾ x square y dash plus y square into y dash is equal to 2xy plus 2y square into y dash, which is the required equation. y dash cross multiply ചെയ്തു, right hand side bracket open ചെയ്തതാണ്, and you can see there is no arbitrary constant. So this is the required DE. Previous problemത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് x square y dash plus y square y dash equal to 2xy plus 2y square y dash. y square y dash എന്നുള്ളത് like terms ഉള്ളത് കൊണ്ട് x square y dash plus y square y dash 2y square y dash ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. So it becomes negative and remaining is 2xy. So x square y dash plus 1 minus 2, so minus y square y dash is equal to 2xy എന്ന് വരും. y dash common ആണ്, so x square minus y square equal to 2xy എന്ന് വരും. So what is y dash equal to? 2xy by x square minus y square എന്നുള്ളതാണ് required DE. ശ്രദ്ധിച്ചറിയാം, no arbitrary constants. So this is the required DE. Formation of differential equationൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. Form the DE for the following family of curves എന്നുള്ളതാണ്. So first one, x by a plus y by b equal to 1 എന്നുള്ളത് ഏത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും? അറിയാം, a and b two arbitrary constants ആണ്. So we have to differentiate 2 times. So differentiating for the first time, x derivative 1, y derivative y dash by b and 1 derivative 0. ഇതിന്ന് y dash by b എന്നുള്ളത് minus 1 by a ആണ് from this equation. Now differentiating again, so we have y2 dash by b, 1 by b constant ആണ്, so 1 by b into y2 dash is equal to minus 1 by a derivative is 0, and this implies y2 dash is equal to 0 because b cross multiplied. അതുകൊണ്ട് y2 dash is equal to 0, which gives the required DE, which has no arbitrary constants. Consider another family of curves. Y square is equal to a into b square minus x square എന്നുള്ളത്, b square minus x square. So how to find the DE?
Here again a and b, two arbitrary constants, so 2 times to be differentiated. So one time നോക്കുമ്പോൾ 2y dash equal to a into minus 2x എന്ന് വരും. A derivative a constant, b derivative 0. A into ആയതുകൊണ്ട് constant പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം. Now 2y dash is equal to minus 2ax, so 2 on both sides get cancelled, so y dash is equal to minus ax എന്ന് വരും. Now again differentiating, one time കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, again differentiating, so product rule, y2 dash plus y dash into y dash is equal to minus a എന്ന് വരും, or y2 dash plus y dash square is equal to minus a എന്ന് വരും. അതായത് കോൺസ്റ്റന്റ് b എന്നുള്ളത് എലിമിനേറ്റഡ് ആയി പോയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേഷനിൽ തന്നെ, ആൻഡ് നൗ വി ഗോട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മൈനസ് എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. സോ വി ക്യാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. Therefore y dash equal to minus ax, first time differentiate ചെയ്തേലേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ y dash is equal to minus a. What is minus a? y2 dash plus y dash square, y2 dash plus y dash square whole into x is the required dE. y2 dash y dash is equal to y2 dash plus y dash square into x, which gives the required dE, which has no arbitrary constants. Consider another family of curves, y equal to e raised to 2x into a plus bx എന്നുള്ളത്, e raised to 2x into a plus bx. So രണ്ട് കോൺസ്റ്റൻസ് ആണ് a and b, we have to differentiate 2 times. Let us see. y dash is equal to, ഇവിടെ e raised to 2x a plus bx, product of two functions ആയതുകൊണ്ട് uv rule apply ചെയ്യണം. So e raised to 2x into a derivative 0, b into x, b into 1 plus a plus bx into e raised to 2x is 2 into e raised to 2x എന്ന് വരും, function of a function rule, 2 into e raised to 2x. Now y dash is equal to b e raised to 2x plus 2 e raised to 2x into a plus bx. നമ്മൾ മാക്സിമം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് പോകണം, കാരണം അത്രയും ഫങ്ഷൻസ് അവിടെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. സോ ഇ റേസ് ടു 2x ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവൺ y ആണ്. സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ഫോർ സെക്കൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ടേം 2 ഇൻറ്റു y. So y dash is equal to b e raised to 2x plus 2y. Let us mark this as equation 1. Now simplification കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Let's go for second differentiation. So y2 dash is equal to 2b e raised to 2x plus 2y dash. 2b e raised to 2x plus 2y dash. Now first equation സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും കിട്ടി, ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബി ഇ റേസ് ടു 2x, നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകണം, ആൻഡ് വി ഹാവ് വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഈസ് ബി. ആ ബി പോവാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനും ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ഹാവിംഗ് ബി ഇ റേസ് ടു 2x, ബി ഇ റേസ് ടു 2x എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് 2b ഇ റേസ് ടു 2x ആയതുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ 1 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ടേം ഗെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ. സോ let us mark this as equation 2. Now equation 1 into 2 implies 2y dash is equal to 2b raised to 2x plus 4y, equation number 3. Now we can subtract equation 2 and we can do 2 minus 3 കാരണം 2b raised to 2x, 2b raised to 2x അപ്പോൾ cancel ആയി പോകും. So in the next step we can do 2 minus 3, equation 2 minus equation 3, which implies y2 dash minus 2y dash, y2 dash minus 2y dash is equal to, now 2b raised to 2x plus 2y dash minus of third equation the right hand side, 2b raised to 2x plus 4y എന്ന് വരും, or y2 dash minus 2y dash 2b e raised to 2x plus 2y dash minus bracket ഉള്ളിൽ കിടക്കാം, so minus 2b e raised to 2x minus 4y, so this term get cancelled.
and hence we have y2 dash minus 2y dash equal to minus 4y or y2 dash minus 2y dash plus 4y equal to 0, which is the required equation, which has no arbitrary constants. y2 dash minus 2y dash plus 4y is equal to 0. ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാം, y2 dash minus 2y dash minus 4y plus 2y dash ഉണ്ട്. So we have, considering again plus 2y dash എന്നുള്ള ഒരു ടേമും കൂടി ഉണ്ട്. So plus 2y dash to bring to this side, we have minus 4y dash plus 4y is equal to 0, which is the required DE. y2 dash minus 4y dash plus 4y equal to 0. Consider one more problem. Form the DE for y is equal to e raised to x into a cos x plus b sin x. A, b arbitrary constants. അറിയാം, അപ്പോൾ 2 times differentiate ചെയ്യണം. And ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, എ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് ബി സൈൻ എക്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ ആണ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ്, ഇവിടെ ഇത്തിരി വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോകും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വൈ ബൈ ഇ റേസ് ടു എക്സ്. വൈ ബൈ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് എന്നുള്ളത് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരും. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഡു y by e raised to x equal to a cos x plus b sin x. സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. Now this is y e raised to minus x equal to a cos x plus b cos x. a cos x plus b sin x. b sin x. Now, so the given problem, it's rewritten in this manner. Now differentiate for the first time. Product rule on the left hand side. So y e raised to minus x into minus 1 plus e raised to minus x into y dash. Product rule, function of a function rule varum. So minus a sin x plus b cos x. Now again differentiating. Again we have, this is minus y e raised to minus x plus e raised to minus x into y dash is equal to minus a sin x plus b cos x എന്ന് വരും. Now again differentiating. So again differentiating means again product rule for the first term, product rule for the second term also. So differentiating minus y into e raised to minus x, product rule കൊടുക്കുമ്പോൾ y e raised to minus x into minus 1 plus e raised to minus x into y dash plus again here e raised to minus x into y2 dash plus y dash into e raised to minus x into minus 1. Product rule. That is equal to minus a cos x plus minus b sin x എന്ന് വരും. Sin x cos x minus sin x. So negative on both terms negative. Common ആണ്, പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. So a cos x plus b sin x. a cos x plus b sin x എന്ന് പറയുന്നത് y by e raised to x എന്ന് എഴുതാം or y e raised to minus x. So and taking minus inside the bracket, minus of minus plus. So y e raised to minus x minus e raised to minus x into y dash plus e raised to minus x into y2 dash minus e raised to minus x into y dash equal to minus of y e raised to minus x. Negative common ആണ്, remaining a cos x. This is equal to negative of a cos x plus b sin x എന്ന് വരും. And that a cos x plus b sin x from this term, from this equation, it is y e raised to minus x. The third one, a cos x plus b sin x എന്നത് y e raised to minus x ആണ്. അവിടെ മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് minus y e raised to minus x. Now throughout the term has e raised to minus x. The second term, third term, fourth term all has e raised to minus x, and similarly the right hand side also. അപ്പോൾ throughout e raised to minus x എന്നുള്ളത് കോമൺ ടേം ഉള്ളത് കൊണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് അപ്പോൾ e raised to minus x ക്യാൻസൽ ആവും. So e raised to minus x gets cancelled throughout. So we have, this implies y minus y dash plus y2 dash minus y dash equal to minus y, or
y minus 2y dash plus 2y, that is y minus 2y dash plus y2 dash equal to minus y bringing to the right, and therefore we have y2 dash minus 2y dash plus 2y equal to 0 എന്നുള്ളതാണ് required DE. So from the equation y dash minus 2y dash, y2 dash minus 2y dash, y plus y എന്ന് വരും, which gives 2y and equal to 0, which is free from arbitrary constants. So തന്നിരിക്കുന്ന family of curves ന്റെ DE എന്ന് പറയുന്നത് y2 dash minus 2y dash plus 2y equal to 0 ആണ്. One of the problem, similar problem നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്, എങ്കിലും ഇത് form the DE of the family of hyperbolas ആണ്. പരാബോള, എലിപ്സ്, സർക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇത് ഫാമിലി ഓഫ് ഹൈപ്പർബോളാസ് ഹാവിംഗ് foci on the x axis and center at the origin. Center at the origin വരുന്നത് foci on the x axis. So this is the form. ഈ ഫാമിലി ഓഫ് ഹൈപ്പർബോളാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം സൊല്യൂഷൻ വരുന്ന DE കാണാൻ. സോ ദ ഇക്വേഷൻ അറിയണം. What is the standard equation of hyperbola having center at the origin and foci on the x axis എന്നുള്ളത് x square by a square minus y square by b square equal to 1 ആണ്. Two constants, so 2 times differentiating, and 1 time, so 2x by a square minus 2y y dash by b square equal to 0. One derivative 0. So x by a square equal to y dash by b square. 2 cancel ആയി പോവും. It is a common term, taking 2 on both sides, 2 cancel ആയി പോയി. Now from this implies b square by a square is equal to y dash by x. എലിപ്സും ഇതേമാതിരിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എക്സ് വൈ ഡാഷ് വേരിയബിൾസ് ഒരു സൈഡിലും കോൺസ്റ്റൻസ് ഒരു സൈഡിലും കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം അഗെയിൻ വി ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്, സോ ദ കോൺസ്റ്റൻസ് ഗെറ്റ് എലിമിനേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഒരു നോട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഫോർ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം, ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് u by v rule. So quotient rule apply ചെയ്യണം. u by v rule. So b square by a square derivative 0 equal to x into y dash എന്ന് പറയുമ്പോൾ product rule. So y dash y2 dash plus y dash into y dash, which is y dash square, minus y dash into 1 by x square. Applying quotient rule, v into u dash minus u into v dash by v square, or x into y2 dash plus y dash square minus y dash is equal to 0, which is the required D. X square cross multiply cheya, so 0 into x square 0, and then we have x into y2 dash plus y dash square minus y dash is equal to 0 is the required DE.